Hello everyone. So nice to see you again, and this is my last video that I have to teach to you from online because as we introduced you in the first video, there will be two teachers, right? So me and teacher Jake. So another one, teacher Jake, will be continuing with you. So unit 4, 5, and 6. And I'm sure that you are studying well because the exam is very coming near soon. Okay, so now let's finish my part, which is from the unit 3. So writing. So we have to do writing here. Like you have to write a paragraph or like an essay. So what do you have to write? Let's see. So you have to write an essay about my summer holiday plan. Your summer holiday plan. So and after the exam, what you gonna do? So after the Pariparika exam, what you gonna do? What is your plan? So you can write it down here. So that is called my summer holiday plan. Okay, so you can say when will be your summer holiday plan and what do people usually do and how long do people usually get and what you like to do and how do you feel and any remembrance concerned with the summer holiday plan. So summer holiday plan မှာဒါကဘာတွေရေးလို့ရမလဲဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာ summer holiday လာလေးရှိတယ်ပြီးရင်လူတွေဘာတွေလုပ်လေးရှိတယ်လဲပြီးရင်ဘယ်တွေသွားလေးရှိကြတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရဲ့ summer holiday plan ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားပါမယ်ဘာတွေလုပ်ပါမယ်summer holiday plan ကဘယ်လောက်ကြာရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော် and next one is ပြီးရင်လူတွေဘာတွေလုပ်ကြတယ်လဲရဲ့ကိုယ်တိုင်ကဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးရမယ် okay so I hope you can do this well and after that we have going to do the grammar ဘိုင်းကိုရောက်ပါပြီ this is the last part grammar မှာ where when why what and who what are they အဲ့ဒါဘာတွေလဲ so we call them they are WH questions เนาะသူတို့တွေကို WH question works လို့ခေါ်ပါတယ် why WH ဒီနဲ့စထားတယ် why so it's so easy so we use blah 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 to ask about a place or situation နေရာတွေ situation တွေဒီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာ what WH word do we use ဘယ်စကားလုံးကိုကိုသုံးလို့ရှိလဲ and another one is use blah 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 to ask for a reason or for the purpose of something အကြောင်းပြချက်တွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမေးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာဘယ်စကားလုံးလေးကိုသုံးလို့ရှိတယ်လဲ and the last one is use blah 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 to ask someone's name identity or their role သူတို့တွေကိုသူကဘာတူလဲသူကဘယ်လိုနေရာမှာနေတာလဲဘယ်လိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့နော် do ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်စကားလုံးတွေသုံးတာလဲ so in this unit you just have to learn about three WH words so the first one is what about a place or situation so what will you use yes correct yeah it is oh wait yeah where not when oh my god it's my bad and how about next one to ask for a reason or for the purpose of something so the reason နည်းပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာဖြစ်လဲ why and next one is someone name or something identity is a who okay so let's check do you understand or not complete each questions using where who or why blah blah is your village မိရဲ့ရွာကဘာတူလဲ who is your village လို့မြင်မိရဲ့ရွာဘာတူလဲလို့မြင်ရလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေ why is your village မိရဲ့ရွာဘာကြောင့်လဲလို့မြင်ရလား or ဒါမှမဟုတ်ရင် where is your village မိရဲ့ရွာကဘယ်မှာလဲလို့မြင်တာပါ so you have to do that and the last one is make your own question using WH words so we already learned who where and why so you just have to make sentences questions by using those few WH words so as I tell you before this is my last video for the Pali Padika and at the exam no exam မှာဘာတွေလာမလဲဆိုရင် exam မှာဘာတွေလာမလဲ wow okay we are ready
so question တွေလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီ ready လည်းဖြစ်နေပြီဆက်စမားတွေကအဲ့တော့ question တွေထဲမှာ you have to write down the definition in English okay definition တွေရေးရမယ်စကားလုံး spelling နော်မှားလားမှန်လားရေးရမယ် and writing and ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှပုံထဲမှာဘာတွေမြင်ရတာလဲဘာတွေတွေ့ရတာလဲဆိုတော့ရေးရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ so that's all and see you all again bye bye have a nice day and study well